Well, my friends, this video is for the junior homeopathic practitioners. There is a disease known as nocturnal incontinence or nocturnal enuresis or bed wetting. It is a functional disturbance of the urinary bladder. A functional disturbance of the urinary bladder characterized by involuntary passage of urine at night during sleeping. Characterized by involuntary urination or involuntary passage of urine at night during sleeping without consciousness of the patient. It is not uncommon in children, especially in boys up to the age of 3 or 4 years, but with the higher centers of inhibition are not properly developed. Because the higher centers of inhibition or controlling the bladder power is not properly developed before 3 or 4 age. That's why it is common in little children. Above 3 years of age, it is considered pathological. I have seen in many cases this pathological involuntary urination after 10 years, 12 years, 15 years, 18 years or 20 years like that. There are exceptional or rare cases. In the early age, it is the main causes are intestinal worms, cystitis in case of boys, phimosis, etc. But in the late case, when it has not stopped even after years, there is the cause is lack of cerebral inhibition over reflex the bladder contraction. Bladder contraction and relaxation, the process is controlled by the cerebrum, brain. So we may say the suprasegmental condition reflex does not develop. The suprasegmented conditional reflex is not developed properly. So the control comes late. So it continues even after 12 years, 13 years, 15 years, 18 years, etc. So, however, in allopathy, there is no good type of treatment. This patient is 17 years old. Naturally, it is a very confidential disease. I do not like to show the face of my patient. Neither I cannot express the details of my patient. Now I am showing the case taking. The girl aged about 17 years. Other complaints are rhinitis, which aggravates in the morning. Rhinitis and sneezing aggravates in the morning. The patient is sleepiness all the time, সব সময় একটা ঘুম ভাব আছে. Headache aggravates after thinking. Ascending aggravates, সিঁড়ি দিয়ে একটু উপরে উঠলে বুকটা ধরপার করে, একটু হাঁপিয়ে যেতে পারে. পিপাসা বেশি. স্যালাইভেশন প্রচুর, প্রত্যেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে তার স্যালাইভেশন হয়. Even during the daytime when she sleeps, there is much salivation. Sweat profuse, but there is no offensiveness in the sweat. In normal time, she also can't control the urge of urination. Tonsils are enlarged, menstruation is scant. Homeopathic prescriptions already done. Calcarea iode given. I have collected on prescription. Calcarea carb 10 m. Agrofish nut mother. Calcarea iode again. So calcarea iode, calcarea carb, agrofish nut, and lastly causticum 0/1 given by the physician. Causticum 0/1. So calcarea carb on mother agrofish nut and causticum
given by an homeopathic physician but without any result. Mercurius is not given by the said physician. Even a lay homeopath can prescribe mercurius very easily when there is abundant salivation during every sleeping, even during day sleeping, with profuse perspiration, with profuse thirst. These three guiding symptoms are in favor of mercurius. A patient is having profuse thirst, profuse salivation during sleeping, and profuse sweat indicates mercurius. মার্কুরিয়াসের আমরা বই খুলে দেখলাম, অন্য সিমটমগুলো খুব একটা কিছু পেলাম না, যেমন menstruation scanty, there is no mercurius. Mercurius is in the second grade. Menses scanty, mercurius is in the second grade. It may not be that all medicine should be in first grade, mercurius second grade. Sleepiness all the time, mercurius is in the second grade. But salivation during sleeping, salivation in mouth, salivation sleep during, mercurius is the only medicine which is in the first grade. So salivation, profuse, sleep during, profuse thirst, profuse sweat, and tremor of the hands and tongue. হাতটা কাঁপে, জিভটা কাঁপে. So tremor is also important symptom of mercurius. If you go through the book Allen's keynote, you will see in the third page, middle para, trembling or tremor is the keynote symptom of mercurius. So let's prescribe mercurius to see the result. আমি অন্তত যে ফিজিশিয়ান দেখেছে তার কাছ থেকে মার্কুরিয়াস আশা করেছিলাম। তিনি সব এই বয়সে সব বই লেখার জন্য ব্যস্ত। অসাধ্য রোগে হোমিওপ্যাথি বলে বই লিখেছেন ডক্টর কুনাল ভট্টাচার্য, তার কাছ থেকে এরকম থার্ড ক্লাস প্রেসক্রিপশান আশা করি নেই। মার্কুরিয়াস একটা লে হোমিওপ্যাথ, এরা বড় বড় বড়াই করে, বড় বড় কথা বলে, অথচ একজন গ্রামের সাধারণ গ্রামীণ হোমিওপ্যাথ অন্তত মার্কুরিয়াস ফার্স্ট ভাববেই। প্রফিউজ স্যালাইভেশন অ্যাট নাইট ডিউরিং স্লিপিং অ্যান্ড প্রফিউজ থার্স্ট অ্যান্ড প্রফিউজ পারসপিরেশন, মার্কুরিয়াস তো দেবো, কাল হোক না হোক পরে চিন্তা করব। তো মার্কুরিয়াস মাথায় আসেনি, তার মাথায় ঘুরঘুর করে ঘুরেছে ক্যালকেরিয়া কার্প, ক্যালকেরিয়া আয়োড, কোথায় নানান রকম সব মাদার টিংচার, যেসব মাদারওয়ালা ডাক্তারদের কাছে যায়, যেখান থেকে শেখে। নিজে একটা সাধারণ রোগ সারাতে পারছো না, তুমি বাবু বই লিখছো অসাধ্য রোগে হোমিওপ্যাথি। তো এইসব নকল কাণ্ডারিতে হোমিওপ্যাথ ভর্তি হয়ে গেছে, হোমিওপ্যাথির জগৎ কলুষিত হচ্ছে। Let's see the result of mercurius. I shall show you the result of this case, my friends. Today I do like to prescribe mercurius in 50 millisecond scale of potencies. Let's see the result. It is very complicated, sometimes very tough to cure. চট করে অনেক সময় যেতে চায় না, সময় লাগে, তবে আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। কিন্তু মার্কুরিয়াস প্রেসক্রিপশান হয়নি, তারপরে অন্য কিছু ভাববো, সেটা পরের কথা। মার্কুরিয়াস মাথায় আসেনি, অথচ তোমরা কিতাব লিখছো অসাধ্য রোগী হোমিওপ্যাথি। আরে সাধ্য রোগেই সারাতে পারছো না, অসাধ্য রোগের বই লিখছো।